кілометрів, такої черги, фурів. Oh, they are all leaving, right? та туди, та. 乌克兰边境长达10公里的车潮是排队在出境那一线。我们车子开了5分钟，还没看到尽头。想逃离的多，想进去的有多少？看看此时入境车道上，前方一辆车都没有，只有台湾医疗团的小巴士，目标明确，继续前行。战争1年多之后，再进到这块土地，除了物资之外，我们还能带来什么？ It's every pack. It's all very clear. Mark it. Okay. Yeah. This is for asthma. Yeah, for asthma patients. Okay. This is the inhaler. All these are pre-packed medications. All right. Very good. 台湾医师抵达后第一站，分头清点这一车提早预约的乌克兰现有药物，这是接下来行动诊疗会派上用场的救命药。 战争中难以一窥的乌克兰民生医疗现况，我们实际进到利沃夫的储存库直击。This is from Finland, Britain, maybe United States. Those. Something is new, something secondhand. Yes. As you can see, not all. We're trying to ask for new things, but all the time different. Because the patients a lot, many patients, and many hospitals still from Soviet Union, their beds are not in the best conditions. It's not really in the best conditions. So sometimes that's why we can agree on used beds, even exchange them. So it's extremely valuable medicine, worth millions of dollars actually. So this from United States. Yes, and there, as you can see more. 病床、点滴架、维生系统依序排放，占了偌大仓库快到一半空间。哪家医院有硬体替换需求，随时可以派上用场。另一边，慢性病药物、心脏病、糖尿病、高血压各类抗生素、基本救命药物，目前已经不像刚开战时缺乏。物资有了，但最关键的医师远远不足。Doctors who on the front line, who been injured, who died. We have doctors who left the country by numerous reasons. So a lot of doctors that I know personally were right on the front line. But yeah, this is how it's happening, and we don't have other choice. 乌克兰大约有10%到15%的医师必须上前线为国家服务。以平均收容2万病人的地区医院来算，现少10位医师，对已经紧绷的后线民生医疗雪上加霜。俄乌战争的关系，部分乌克兰医师被征召上了前线，导致后线的民生医疗资源出现匮乏。不少的乌克兰人已经超过1年没有看过医生。这个时候，国际医疗团的资源挹注可以解他们的燃眉之急。你把胆囊拿掉，又把胃切除，又把脾脏切除，所以你这个肠子呢，可能有些地方就肠粘连，所以你就常常这里会有一点痛。 都已经严重火烧心了，还在咬牙忍耐，忍到小病变大病，在这1年当中的乌克兰并不少见。我们来到的穆卡切波小镇更不用说了。此时有病患家属前来问问台湾医师能否跑一趟，因为妈妈手术后连站都快站不起来。 Extravasation of After uterus. that was complication. Abscess was. Oh, there was an abscess inside. Occurred to her. Як довго були ці проблеми з маткою? Були довго, з 15-го року. Since 2015. 整张脸白到没血色，虚弱躺在沙发上。病人2周前接受过子宫摘除手术，术后并发症出现脓疡，这几天引流管中出现血块。 看到还有一点点的
液体还有残存在里面，但是它的质地也看起来并不像是血块或者是出血的血液，所以我跟他说，目前暂时应该是 OK 的，应该是 DEG。家医科医师拿着小型超音波在沙发上初步扫描诊断，要更确定脓疡病灶恢复状况，消毒后直接内诊，内外双重确认后得出结论，伤口好转中。原本一脸的愁容转为如释重负的微笑。More questions to ask me? Є у вас ще якісь запитання? Можете задати. Дякую. 心情一放松，直接从沙发上坐了起来，心中悬着的大石可以暂时放下。一趟到医院路遥遥，又担心医药费负担。乌克兰长者在战争中更少获得医疗支持，病痛来袭，多是能忍就忍。Находили. Скільки до клініки? От вона Я не ходила. Давно була вже на клініці. Давно. більше року. Я вже більше року. 才50几岁的 Julia 因为体重突然剧减，看起来像60、70岁的苍老。喉咙上多年气切的洞口还在，没想到1年前严重胃痛来袭。Доктор дав мені папір на УЗІ понесення зараз обопровірання. Облічили снеса. Болить, коли їм болить, коли не їм не болить. Завтра прийшла до їх на провірку до них. Та не боліло, я не пішла. Коли боліло, не пішла. Тепер уже прийшла туди, хотіла туди йти, а й почула, що тут є. Вони прийшла сюди. 不确定是哪里出了问题，自述吃东西胃就痛，于是越吃越少。短短1年，从70公斤到现在只剩下40公斤。结石很大颗，可能有1公分，可能有2、3颗。那他的肾脏是有一些水泡，但是看起来没有说肾脏萎缩之类的，狮头没有掉下来，应该不是痛的原因，所以我们现在是怀疑呢，他是不是胃往小肠那个幽门的开口，因为反复的溃疡引起狭窄，所以他一吃胃就一直要把它挤过去，就会疼痛，那这空腹就不痛，喝水也不痛，所以我们是想说他需要做个胃镜。肠胃科医师跟超音波检验师一起协助找病因，初判大颗结石应该是主因。至于剧痛，必须再深入检查。初步给药，让他带回家按时服用，先缓解疼痛，吃得下，避免还没等到检查自己先倒下。行动诊疗挂号台长长的人龙，都是需要帮助的乌克兰人。乡间诊疗虽然地点在教堂，但 SOP 流程一样照走。测血糖、量血压，仪器数字太高的，再进一步检查心电图。Your heart is not well done。为什么？因为它这边有一点像之前血管可能有梗塞，心脏有点受伤的状况。透过乌克兰翻译，一边解释数字可能形成原因。但在偏向义诊时，仪器显现出的数字意义，甚至可能产生的危机，都得对病人从头讲起。有些人他看到他的血压数字出来的时候，比方说200多，或者是低的是100多，对，就是数字是很高很高的时候，你跟他说比soka就是太高了的意思，他也会说哦，就是好像没有概念这样子，他并不知道正常的血压应该多少。So she has been using this medication from her high blood pressure during the last 3 weeks, and she used it at the morning before her breakfast, and she thinks that maybe it's not helpful. 台湾医疗团第一线观察结论，一如世界卫生组织的报告，战火下的乌克兰，除了看得见的身体轻重外伤急需医疗，身体内看不见的慢性病正折磨着乌克兰人。Usually we face heart problems, and high blood pressure is connected to that. Yes. So and the rate of death in Ukraine, it's from heart problems. Oh. Yeah, it's number 1 in Ukraine, and high blood sugar.
level. Yes, we can't say if he had diabetes or just he ate something sweet before. Yeah, salty. Yeah. That's right. Is it positively related to high blood pressure? Maybe sometimes. Can be in some cases. Yes. Yeah, we received many refugees and they have anxiety and that's why I think sometimes it happens with high blood pressure too. 当战争造成的心理不安压在每个乌克兰人心上，造成恐慌跟血压偏高的人更多了。就算如此，平时慢性病靠药物可以获得控制，但战争时缺乏医疗资源，不少乌克兰人已经忍到出现心脏问题或是伤口难愈合的糖尿病足，成为另类战争病。不少人躲过了炮火，却因为得不到妥善治疗，生命消亡。医界评估，一场战争让乌克兰人平均寿命少了8到10岁。前线炮火蔓延，后线这一场生命停损大战正在乌克兰民间展开。